Hare Krishna. Dear devotees, we welcome all of you for this evening Bhagavad-Gita lecture series. And I welcome, we are very glad to welcome His Grace Radha Keshav Prabhu along with translator Saumi Lakshmana Mataji. As per my knowledge, Prabhu started his Krishna consciousness in the Middle East and he did a lot of service while he was in Middle East, and recently he shifted to Chennai. And here also he takes very, very important service like translation of lectures for Maharaj and for all the evening lectures. He is taking very precise service here also. So let us loudly chant Hare Krishna Mahamantra to welcome Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today we are going to see from Bhagavad-Gita, chapter 4, 38 verse. The topic is Transcendental knowledge is the purest. Hare Krishna. Hare Krishna. அன்பார்ந்த பக்தர்களே, இன்று நம்மிடையே உபன்யாசம் வழங்குபவர் அருள் திரு ராதா கேஷவ் பிரபு அவர்கள் மிடில் ஈஸ்டில் தங்களுடைய பக்தியை ஆரம்பித்து அங்கிருந்து இப்போ சென்னை வந்து இங்கே பக்தியை தொடர்ந்து சிறந்த சேவைகளை செய்து வருகிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக மொழிபெயர்ப்பு சேவையும் மிகவும் சிறப்பாக செய்து வருகிறார். அவர் இன்றைக்கு நம்மிடையே பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 38வது பதம் அதிலிருந்து பேச போகிறார். இன்றைய தலைப்பு தெய்வீக ஞானம் மிகவும் தூய்மையானது என்பது. நாம் அவரை இஸ்கான் சென்னை சார்பில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji, Prabhuji. Om Ajnanatimira Andasya Jnananjana Salakaya Saksharun Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpataru Payascha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. I am taking this opportunity to thank the Chennai management team and all other people who are involved, giving me this opportunity to speak about the transcendental knowledge today. நான் இந்த வாய்ப்பை என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்க பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். நான் இஸ்கான் சென்னை நிர்வாக குழுவுக்கும் மற்றும் இந்த பணியில் இருக்கும் எல்லா ஆர்கனைசர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So this chapter, we all know that we have been hearing for the last few weeks, transcendental knowledge. இந்த தலைப்பானது, இந்த அத்தியாயம் கடந்த சில நாட்களாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். இது உன்னத அறிவு என்ற தலைப்பு. How important this chapter is. Out of these first 4 chapters, the first chapter was beginning by Dhritarashtra Vacha. He was inquiring about what has happened to his sons. So இந்த தொடர்ந்து வரும் இந்த அத்தியாயங்களில் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் திருதராஷ்டிரர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று. And the second chapter was beginning with Sanjay Vacha. He was asking the compassion mood of Arjuna, and Lord Krishna started speaking about that. இரண்டாவது அத்தியாயம் சஞ்சயனினுடைய கேள்வியுடன் ஆரம்பிக்கிறது. அதில் அர்ஜுனனினுடைய அந்த கருணை, பகவான் கிருஷ்ணர் அதற்காக என்ன பதில் சொன்னார், அதை பற்றி விளக்கமாக பார்த்தோம். The third chapter, beginning from Arjuna Vacha, he is questioning Lord Krishna why he should involve himself in this ghastly warfare. மூன்றாவது அத்தியாயம் என்ன அர்ஜுனன் கேள்வியோடு ஆரம்பமாகிறது. நான் ஏன் இந்த கோரமான போரில் போரிட வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். And now this chapter, which is very, very important for us, the Bhagavad-Gita, the Lord himself is speaking this shloka. This is the chapter. இந்த 4வது அத்தியாயம் மிக மிக முக்கியமான அத்தியாயம். ஏனெனில் இங்கு பகவானே பகவானு வாச்ச என்று பேசுகிறார். In addition to that, this particular chapter, this transcendental knowledge, is having some of the very, very important slokas in Bhagavad-Gita. இந்த உன்னத அறிவு என்ற தலைப்பில் உள்ள இந்த அத்தியாயம் மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்களை கொண்டுள்ளது. Even those who do not have much knowledge about Krishna consciousness, they know some of the slokas like
yada yada hi dharmasya paritranaya sadhunam janma karma chame divyam chatur varnyam maya srishtam tadvidi paripranena. So all these slokas are very important. Of course, all the slokas are important. These I have just selected, which even devotees who do not have much about Krishna consciousness know some of the slokas. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத பக்தர்கள் கூட மிகவும் புகழ் வாய்ந்த சில ஸ்லோகங்கள் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். யதா யதாஹி தர்மஸ்ய பரித்ராணாய சாதுனாம் ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம். இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் அவர்களுக்கும் தெரிகிறது. So how important the subject, this particular topic today, what we are going to talk about is the transcendental knowledge. How important is the Supreme Lord in the beginning itself, he says, Shri Bhagavan Vacha imam vivashvate yoham praktavan. That means he has given this knowledge already to the Sun God. இந்த அத்தியாயம் மிக மிக முக்கியமானது. ஏனெனில் இது பகவான் உவாச்ச, பகவான் பேசுவதில் ஆரம்பிக்கிறது. இதில் பகவான் கிருஷ்ணர் சூரிய பகவானுக்கு இமம் விவஸ்வதே யோகம் என்று இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று ஆரம்பிக்கிறது. So millions of years before, the Lord Krishna has given this transcendental knowledge, the purest of the pure, to the Sun God. கோடானு கோடி வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த உன்னத அறிவினை பகவான் கிருஷ்ணர் சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். So with this background, let us start today's sloka, which is in the 4th chapter, like I told you, sloka number 38. இதையெல்லாம் அடிப்படையாக வைத்து இன்றைய ஸ்லோகமான 38வது ஸ்லோகத்தை நாம் தொடங்கலாம். So I'll read the sloka, I'll do the word to word translation. நான் இப்போ இந்த ஸ்லோகம் படித்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் சொல்கிறேன். நஹி ஞானேன சத்ருஷ்யம் பவித்ரம் இஹ வித்யதே தத் ஸ்வயம் யோக சம்சித்தா காலே நாத்மானி விந்ததி. So the word to word translation, na is nothing, he certainly, jnanena with knowledge, sadrasam in comparison, pavitram sanctified, iha in this world, vidyate exist, tat that, swayam himself, yoga in devotion, samshidaha he who is mature, kalena in course of time, atmani in himself, Vindati enjoys. Translation by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. இன்றைய ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆயிடு. இன்றைய ஸ்லோகம் 38வது ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வுலகில் உன்னத ஞானத்தை போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறொன்றும் இல்லை. இத்தகு ஞானமே எல்லா யோகங்களின் முற்றிய பழமாகும். பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை தன்னில் அனுபவிக்கின்றான். So let us see the purport what Srila Prabhupada is writing here. When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is the mature fruit of devotional service, and when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. That is the last word in Bhagavad-Gita. So let us go for, you read the purport, Mataji? No, if you want, I'll read. Otherwise, you go ahead, Prabhu. No need, Mataji. Okay. So let us understand how important the knowledge is. இப்பொழுது ஞானம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். When we speak of what Prabhupada is writing is, when we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. பிரபுபாதர் இங்கே உன்னத அறிவு என்று குறிப்பிட்டிருப்பதை நாம் ஆன்மீக தளத்தில் அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
So as such, there is no sublime and pure as transcendental knowledge. No other knowledge can be compared to transcendental knowledge. வேறு எந்த ஞானத்தையும் இந்த உன்னத அறிவான ஞானத்துடன் நாம் ஒப்புமை சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் இந்த உன்னத ஞானம் தூய்மையானதும் சிறந்ததும் ஆகும். இதைவிட சிறந்தது வேறு எதுவும் இல்லை. In the translation, it is mentioned such knowledge is the mature fruit of mysticism. What is a mysticism means? In all religion, everybody is telling that getting this transcendental knowledge is the ultimate. So இந்த ஞானம்தான் பக்தி தொண்டின் பழுத்த பழம், இந்த ஞானம்தான் இறுதி இலக்கு, இதைவிட சிறந்தது எதுவுமே இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. If we can understand the last two verses, that means 36 and 37, the two metaphors, the comparisons given for this is very, very interesting. கடந்த 2 ஸ்லோகங்களை 36, 37 பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒப்புவமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் சிறப்பான வழியில். In 4.36, Krishna first stresses the outer scope of this knowledge. 4.36வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் வெளிப்படையாக அந்த எதிர்பார்ப்பை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். He is comparing this knowledge to a sturdy boat which can easily cross through all the sinful sinners across the ocean of material existence. இந்த ஞானத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு படகுக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறார். நாம் இந்த உன்னத ஞானம் எனும் படகில் நாம் நிலை பெற்றால் நாம் துன்பக் கடலை சுலபமாக கடந்துவிட முடியும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார். In the next sloka 4.37, he highlights the inner working of this knowledge. 37வது ஸ்லோகத்தில் அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்களை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறார். It is compared to a fire which can completely destroy. That means the fire can destroy all the karmic reactions of a person. It will become like an ashes. So இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றால், இந்த நெருப்பானது எல்லாவற்றையும் எரித்துவிடும், குறிப்பாக நம்முடைய கர்ம வினைகளை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும். And basically in this particular sloka 4.38, Krishna says the wisdom manifests in time with the patience, with the practice of yoga, and enables one to celebrate in the self. So இங்கே குறிப்பாக இந்த ஞானத்தை பற்றி பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த 38வது ஸ்லோகத்தில் இது மிகவும் அனைவரும் ஏற்று கொண்டாட வேண்டிய ஒரு ஞானம் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And also in some of the other slokas in the same chapter, he was stressing, we can understand through 1 or 2 slokas, how important the knowledge is. மற்ற அத்தியாயங்களில் கூட ஞானம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை பற்றி கூட கிருஷ்ணர் வலியுறுத்தி சொல்லி இருக்கிறார். We have seen that he was advocating the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. ஞானம் என்னும் தியாகம் உடைமைகளை தியாகம் செய்வதை விட சிறந்தது என்பதை கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறார். He was telling Arjuna, "O son of Pritha, all sacrifices of work ultimate in transcendental knowledge." எல்லா யாகங்களுமே நாம் உன்னத அறிவை பெறுவதற்காகத்தான் செய்கிறோம் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்லி இருக்கிறார். And also in another important sloka, he was telling, just to try to learn the truth by approaching a spiritual master. இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் கூட நீ உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி தெரிந்து கொள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in that much, in every sloka, we can understand the importance of this transcendental knowledge. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் நாம் நன்றாக இந்த உன்னத அறிவினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். So in this sloka, what Krishna says, nahi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate. That means this Atma Gyan, Paramatma Gyan, Krishna says is Pavitram. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் நஹி ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரமிக வித்யதே, அதாவது இந்த ஆத்ம ஞானம் மிக மிக பவித்திரமானது உன்னதமானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Krishna, Arjuna, he says, Arjuna, this is pure, the purest, nothing can be compared. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இது மிக மிக தூய்மையானது, இதனுடன் வேறு எதையுமே நாம் ஒத்து பார்க்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Nahi, nothing, certainly. That means
no other knowledge, whatever material qualification, whatever knowledge you are gaining, which cannot be compared to what this transcendental is going to give you. நகி இல்லை, இந்த ஜட உலகில் நாம் பெறும் எந்த சிறந்த ஞானத்துடனும் இதனை ஒப்பிட முடியாது, ஏனெனில் இது மிக சிறந்த ஞானம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். This knowledge is pure, purest and very, very powerful, which removes all impurity from your heart. இந்த ஞானமானது மிகவும் தூய்மையானது, மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. இது நம்முடைய இதயத்தில் இருந்த எல்லா கலங்கங்களையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. We can just take a comparison how the sunlight, when the sun comes, the sunlight doesn't look at, it doesn't have any discretion. It passes the light on all the objects. நாம் இதற்கு சூரியனை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். சூரிய உதயமாகும் பொழுது அது எதையும் வேறுபடுத்தி பார்க்காமல் எல்லாவற்றின் மீதும் தன் கதிர்களை செலுத்துகிறது. When it touches impure substances like urine or any filthy things, those things also gets purified by way of it gets evaporated because of the heat of sunlight. அந்த சூரிய கதிர்களானது சிறுநீர் அல்லது மலம் போன்ற பொருள்களின் மீது பட்டால் கூட அதை கூட அது ஆவியாக்கி அதனை தூய்மையாக்குகிறது. So because the sunlight is doing this activity, it never gets contaminated. சூரியன் இந்த செயல்களை செய்வதனால் ஒரு பொழுதும் அது கலங்கப்படுவது கிடையாது. It becomes pure. It is having the same potency. அது மிக மிக தூய்மையானது. அதே தூய்மையில் தான் இருக்கும். அந்த தூய்மையிலிருந்து சிறிதும் மாறாது. So such is the purity of transcendental knowledge. அந்த அளவுக்கு மிக மிக தூய்மையானது இந்த உன்னத அறிவு. When you get the transcendental knowledge, like a sunlight, when it comes to us, when it passes to us, when it passes into our heart, all the kalmishas, all the impurities are getting evaporated. So இந்த உன்னத ஞானமானது சூரியன் மாதிரி நம் இதயத்தில் வரும் பொழுது நம் இதயத்தில் உள்ள எல்லா கலங்கங்களையும் அது தூய்மைப்படுத்தி விடுகிறது. So the mirror, the heart is comparing to a mirror. It gets accumulated with a lot of impure substances, and this impurity doesn't come in a single life. Millions and millions of life we are accumulating all these sins. கோடானு கோடி பிறவிகளாக நாம் நம் இதயத்தில் சேர்த்து வைத்திருந்த அந்த எல்லா கலங்கங்களும் ஒரு நாளில் வந்தது கிடையாது. கோடானு கோடி வருடங்களாக நம் இதயத்தில் சேர்ந்தவை அவை. இவை எல்லாவற்றையுமே அது தூய்மையாக்குகிறது. The lust, the anger, the greed, due to this we get frustration, due to this we lose the patience, peace of mind is lost. Everything is because of all these kalmishas. காமம், குரோதம், பேராசை இந்த மாதிரி விஷயங்களினால் எப்பொழுதுமே நம் இதயத்தில் அதிகமான கலங்கங்கள் இருக்கின்றன. அந்த கலங்கங்களும் சுத்தப்படுத்தப்படுகின்றன. So this transcendental knowledge removes all these kalmishas. Even if somebody comes and sits in front of you and tells something, you will not listen. Unless you get the knowledge, unless you enjoy the knowledge, these kalmishas cannot be removed. நம் இதயத்தில் உள்ள கலங்கங்கள் யாராவது நம்மிடம் வந்து உன்னத ஞானத்தை பற்றி சொன்னால் கூட அந்த கலங்கங்கள் நீக்கப்படாது. இந்த உன்னத ஞானத்தை நாமே பெற்று நாமே அனுபவித்து நாமே அதில் செயல்படும் போதுதான் நம் கலங்கங்கள் எல்லாம் நம் இதயத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்தப்படும். So this completely, all these desires are wiped out because of this knowledge. நம்மளுடைய எல்லா ஆசைகளும் நம் மனதிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றன இந்த உன்னத ஞானத்தின் உதவியால். See, that is the reason Chaitanya Mahaprabhu in his Siksashtakam, the first sloka, first line itself, he says, Cheto Darpana Marjanam. அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Marjanam, that is the benefit of chanting, which is cleaning the kalmishas. So இந்த நாம ஜபம் என்பது நம்மளுடைய எல்லா கலங்கங்களையும் நீக்குகிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Similarly, with this knowledge, the mirror of heart is also cleaned. So இந்த ஞானத்தினால் இந்த மனமெனும் கண்ணாடி மிகவும் தூய்மை அடைகிறது. So Chaitanya Mahaprabhu has exhibited this marjanam with one of his wonderful leelas, Gundicha Marjanam.
So இந்த மார்ஜனத்தை சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அவருடைய லீலைகளில் மிகவும் புகழ் வாய்ந்த குண்டிச்சா மார்ஜனத்தில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். We all know that Jagannath Rath Yatra happening every year in Jagannath Puri. ஜெகநாதபுரியில் ஜெகநாதரினுடைய ரத யாத்திரை ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கும் என்பது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். When the lordship is taken from the main temple, that means in the grand road, the other end is the Gundicha temple. The lordship has to move from Dwaraka. That is, it symbolizes it has to move from Dwaraka to Vrindavan. So இங்கே ஜெகநாதர் கிராண்ட் ரோடில் இருந்து குண்டிச்சா மார்க்கத்துக்கு போவது துவாரகாவிலிருந்து செல்வதை குறிக்கிறது. We all know the ultimate position of Vrindavan Vas is the gopis. They are the ultimate in knowledge. நமக்கு விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்களை பற்றி நன்றாகவே தெரியும். அவர்கள் ஞானத்தின் முடிவு யார் என்றால் அவர்கள்தான். Krishna resides in the heart of gopis. கிருஷ்ணர் கோபிகளின் இதயத்தில் வசிக்கிறார். So this lordship, Jagannath is entering into Gundicha temple. Chaitanya Mahaprabhu wanted to clean the temple, that marjanam, he wanted to clean so that the Lord can come inside the temple. பகவான் ஜெகநாதர் குண்டிச்சா கோயிலுக்குள் நுழைவதற்காக சைதன்ய மகாபிரபு அந்த மார்ஜனம் அந்த கோயிலை முழுமையாக சுத்தம் செய்கிறார். So this is an outer experience. He is only cleaning the dust, outer dust, everything. Whereas this symbolizes the need for cleaning our inner selves so that you receive the consciousness, Krishna consciousness. So இது எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் நாம் நம்முடைய இதயத்தில் உள்ள கலங்கங்களை தூய்மைப்படுத்தி நம் இதயம் தூய்மையானால்தான் நம்மால் கிருஷ்ண உணர்வை எளிதில் ஏற்க முடியும் என்பதை குறிக்கிறது. So that is the ultimate knowledge, sublime, purest. இதுதான் மிக உயர்ந்த ஞானம், தூய்மையான ஞானம், இதுதான் இறுதி ஞானம். So getting into devotional service, the taste of the nectar of bhakti and enjoying the benefit is not easy. It is not bed of roses. பக்தி தொண்டில் நுழைந்து பக்தி தொண்டினுடைய பலன்களை நாம் அனுபவிப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. The important thing in spirituality is patience. மிக முக்கியமான விஷயம் ஆன்மீகத்தில் பொறுமை. With the patience, it helps us to get the devotional service and also ultimately get the spiritual transcendental knowledge. நாம் பொறுமையுடன் இருந்தால்தான் நமக்கு இந்த ஆன்மீக ஞானமும் பக்தியும் கிடைக்கிறது. This is an imperishable knowledge. இது ஒரு அழியாத ஞானம். Not like your material knowledge. Even within 20 years, whatever you have read in your school days at the age of 20, you will not be in a position to remember at the age of 50 or 60. You forget everything. நாம் நம்மளுடைய ஜட வாழ்க்கையில் நாம் பள்ளி பருவத்தில் கற்றவை எல்லாம் 20 வயதில் கேட்டால் அது நமக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இருக்காது. Because we lack patience, because our culture is like that. We all looking for instant things. நம்மளுடைய நாகரிகம் எப்படிப்பட்டது என்றால் நமக்கு உடனடியாக துரிதமாக என்ன பயன் கொடுக்கும் என்பதை நோக்கி நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம். We want 2-minute noodles, we want instant tea, we want to have instant messaging WhatsApp system. So நமக்கு 2 நிமிட நூடுல்ஸும் உடனடி டீயும் உடனடி செய்திகள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவது அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. Even after sending a WhatsApp message, they don't have the patience. Immediately they will make a telephonic call or they will give a missed call to inform the recipient that he has sent a message. வாட்ஸ்அப்பில் அவர் செய்தியை அனுப்பிய பிறகு கூட பொறுமை இல்லாமல் உடனடியாக அவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் அதை பற்றி கேட்பார்கள். Olden days, maybe 50-60 years before, there is no such advanced technology. People used to write letters. It goes 15-20 days, they will get the reply and patiently they will wait for that. 50-60 வருடங்களுக்கு முன்னால் அப்பொழுது என்றால் இவ்வளவு முன்னேற்றம் தொழில்நுட்பத்தில் கிடையாது. அப்பொழுது நாம் ஏதானும் அனுப்பினால் 15-20 நாட்களாகும். இருந்தாலும் மக்கள் பொறுமையுடன் காத்து கொண்டிருப்பார்கள். And slowly the technology has spoiled everything and we look for everything instant.
சோ இந்த தொழில்நுட்பமானது நம்மை மிகவும் மோசமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. அதனால் நாம் எல்லாமே உடனடியாக கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். With the advancement of Facebook, Instagram, Twitter, everything, this message is spreading more than like a wildfire to everybody in the community. சோ இப்பொழுது இந்த தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமான Facebook, Twitter, Instagram இதன் மூலமாக எல்லா செய்திகளும் துரிதமாக எங்கும் பரப்பப்படுகிறது. Because of this infatuation, that impatient, the nature is in us nowadays. சோ இப்படி எல்லாமே துரிதமாக செயல்படுவதால் நம்மிடம் பொறுமை என்பதே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்துவிட்டது. This impatience can be detrimental, it can be lethal, it can have a damage. சோ இந்த பொறுமையின்மை என்பது நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு சீரழிவை தான் உண்டாக்கும். Where this damage will happen, this will happen in your spiritual life. எங்கு அந்த சீரழிவு என்றால் நம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் தான் இந்த சீரழிவு நடக்கும். Why? Because this centers on redirecting you from matter to Krishna. ஏனெனில் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது நம்மை ஜடத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்பக்கூடியது. Because what has happened all these years, we have been spending everything in a different activities and we forgot Krishna. சோ இந்த நாள் வரை நாம் நம்மளுடைய நேரத்தை பல்வேறு செயல்களில் செயல்படுத்தியதினால் நாம் கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக மறந்து விட்டோம். This redirection cannot happen overnight. இந்த மறுபடியும் நாம் கிருஷ்ணர் மீது நம் உணர்வை செலுத்துவது என்பது ஒரு இரவுக்குள் நடந்துவிடக்கூடியது கிடையாது. That is why Krishna is telling, Kale Natmani Vindati, in due course of time we will relish our inner happiness. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். This means the expansion of our love from matter to Krishna. I'll just compare this with the blossoming of a fruit or a flower, something like that. நம்முடைய அந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பானது எப்படி ஜடத்திலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மாறுகிறது என்பதை நான் ஒரு பூவினுடைய மலர்ச்சி அல்லது பழுக்கும் பழத்தினுடைய அந்த உதாரணத்தின் மூலம் சொல்ல விரும்புகிறேன். Even in this material life, when the agriculturist, when the farmer, let us take a mango tree, he is planting a mango tree. சோ நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் ஒரு விவசாயி தன்னுடைய பண்ணையில் மாமரத்தை நடுவதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். It is a different process, a lengthy process to get a ripened fruit. சோ ஒரு பழுத்த மாம்பழம் பெறுவது என்பது ஒரு நீண்ட நாளாக நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய ஒன்று. We are all not Chaitanya Mahaprabhu. You plant the seed and get the mangoes instantly. நாமெல்லாம் சைதன்ய மகாபிரபு கிடையாது, விதை போட்டவுடன் மாம்பழம் பெறுவதற்கு. So the seed has to fructify, the sprout has to come, it has to grow, then it has to give the flower, then it comes the raw fruit, then the ripened fruit comes. நாம் ஒரு விதை போட்டால் அது துளிர் விட்டு முளைத்து செடியாக வந்து பூ பூத்து காய்த்து பின்தான் பழுக்க வேண்டும். So once the tree has reached the level of giving the ripened fruit, it cannot be easily destroyed by anybody. ஒரு பழுக்கும் நிலைக்கு அந்த பழமானது வந்துவிட்டால் அதனை யாராலும் அழிக்கவே முடியாது. The fruit is so tasty, it keeps giving the taste to whoever is consuming that fruit. அந்த பழம் மிகவும் சுவை வாய்ந்தது. யார் அந்த பழத்தை சாப்பிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நல்ல ருசியை கொடுக்கக்கூடியது. So similarly, the transcendental knowledge will take time for us. So the lengthy process, we should not fall in between and we need to constantly endeavor to get the knowledge. So இந்த உன்னத அறிவு என்பது ஒரு நீண்ட நாள் நாம் பயிற்சி பெற்று பெறக்கூடிய ஒன்றானது. இதற்கு நடுவில் நாம் நம் பொறுமையை இழக்காமல் தொடர்ந்து நாம் உன்னத அறிவு பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும். How the farmer is focusing himself completely to grow the tree, we also need to completely focus on how to get the maximum benefit, the maximum knowledge, transcendental knowledge. எப்படி ஒரு விவசாயி ஒரு மாம்பழம் பெறுவதற்கு இடைவிடாமல் உழைக்கிறாரோ அப்படித்தான் நாமும் இந்த உன்னத அறிவை பெறுவதற்கு இடைவிடாமல் உழைத்து முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
we all need to understand something. If somebody is patient, it doesn't mean that he is uninterested. So நாம் ஒருவர் பொறுமையாக இருக்கிறார் என்றால் அதை பார்த்து அவருக்கு அதில் விருப்பமில்லை என்று நினைக்க கூடாது. So unless you show your patience, the spiritual knowledge will not grow. நாம் நம்மளுடைய பொறுமை இல்லாமல் இருந்தோம் என்றால் ஆன்மீக ஞானம் என்பது வளராது. So what is the meaning of patient here? Patience here is your humbleness in accepting the spiritual knowledge. இங்கு பொறுமை என்பது பணிவு, ஆன்மீக ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பணிவு என்பதை குறிக்கிறது. We should not be in a premature stage or unrealistic stage to get the knowledge instantly. நாம் ஒரு முற்று பெறாத, வளர்ச்சி பெறாத நிலையில் ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது. We can surely desire to love Krishna purely and completely. நிச்சயமாக நாம் பகவானின் மீது அன்பு செலுத்த முழுமையாக அன்பை பெறுவதற்கு முயற்சி செய்யலாம். Instead of rudely demanding, instead of taking it instant gain, if you patiently approach and you get the knowledge, that will be a stronger knowledge like the fruit tree. நாம் உடனடியான லாபங்கள் பெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காமல் பொறுமையாக காத்திருந்து எப்படி ஒரு மரம் தானாக காய்த்து பழிக்கிறதோ அதே மாதிரி நாம் இந்த உன்னத ஞானத்தை பெறலாம். We can modestly express the desire through our careful planned devotional service. நாம் நம்மளுடைய திட்டமிட்ட பக்தி தொண்டின் மூலம் நம்மளுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தி அடையலாம். So to acquire such a knowledge, the main thing is humility to seek the divine light. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை அடைவதற்கு பணிவு என்பது இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முக்கியம். Humbleness is very, very important. That is why Krishna is telling Tadvidi Pranipatena. You need to humbly, submissively, you need to approach a spiritual master to get the knowledge. கிருஷ்ணரே சொல்கிறார், பணிவு அடக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். பணிவுடன், அடக்கத்துடன், பொறுமையுடன் நாம் ஆன்மீக குருவை அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Like humbleness, the Shraddha, the faith is also very important, which the next sloka will be talking about faith. இந்த பணிவுடன் நமக்கு நம்பிக்கை கூட மிக மிக முக்கியம். அடுத்த ஸ்லோகம் நம்பிக்கையை பற்றி பேசுகிறது. So the spiritual knowledge, the transcendental knowledge, the sublime knowledge unfolds many things in our life. இந்த உன்னத அறிவானது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு வழிவகுக்கிறது. So it must be understood properly, valued properly, obeyed properly, remembered properly, and subsequently it needs to be expanded. நாம் இதனை பொறுமையுடன் கற்றுக்கொண்டு அதற்கு மதிப்பு கொடுத்து அதனை ஏற்று அதற்கு உயர்ந்த நிலையில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, when we are talking about the knowledge, we need to understand what are all its benefits for us. நாம் ஞானம் என்று பேசும்பொழுது ஞானத்தினுடைய பலன்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம். When in our normal material life, if somebody is highly qualified, when he is getting a material qualification, definitely he is reaping the benefits to conduct his material life very successfully. நாம் சாதாரண ஜட வாழ்க்கையில் ஒருவர் மிக உயர்ந்த தகுதி வாய்ந்தவராக இருந்தால் அந்த மிக உயர்ந்த தகுதிக்கேற்ற பலன்களை அவர் கண்டிப்பாக அடைவார். What is happening in that knowledge? It is a temporary, and there is no guarantee that he can continue the same comfort in his life. So அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானமானது ஒரு தற்காலிகமானது, அதற்கு உறுதியாக அது கடைசி வரை நமக்கு பலன் கொடுக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. This pandemic is the finest example where such a highly qualified people having knowledge lost their job in no seconds. இந்த பேரிடர் காலத்தில் மிக உயர்ந்த தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அனைவருமே கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் தங்களுடைய வேலையை இழந்து விட்டார்கள். Whereas the other way, we can just see the pandemic with the help of technology and Zoom, how devotees are expanding themselves in knowledge. ஆனால் இந்த பேரிடர் காலத்தில் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தர்கள் இந்த தொழில்நுட்ப உதவியுடன் தங்களுடைய இந்த பக்தி தொண்டு, பக்தி ஞானத்தை எவ்வளவு அதிகமாக பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும்.
Just a few years before, devotees had very limited option to go to the temples or attend the program. Now they have so much of options, they are totally confused to select which Zoom link to select now. So சில வருடங்களுக்கு முன்னால் பக்தர்களுக்கு கோயிலுக்கு போவது கூட மிகவும் கடினமாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது ஜூம் லிங்கில் எந்த உபன்யாசத்தை தேர்ந்தெடுப்பது, எதை கற்றுக்கொள்வது என்பதில் மிகவும் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறார்கள். So in that way, some of the benefits which I am going to tell you for the knowledge, இதில் அந்த ஞானத்தை பெறுவதனால் ஏற்படும் பலன்களை பற்றி நான் இப்பொழுது சொல்ல போகிறேன். the first thing, the knowledge gives ingredients for faith. முதல் முக்கியமான விஷயம், இந்த ஞானம் என்பது நம்பிக்கைக்கான பொருள்களை நமக்கு வழங்குகிறது. If we rely on emotions, feelings, somebody's advice, or reading a book, or a tradition methodology, or some other empty humanistic ways, the result is you don't get faith. So நாம் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளையும் மற்றவர்களினுடைய அறிவுரைகளையும் புத்தகங்களை படிப்பதிலும் அப்புறம் தொன்று தொட்டு வரும் வழிமுறைகளையும் நாம் பின்பற்றினால் கூட நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்காது. Also, this knowledge stabilizes us during the testing times. இந்த ஞானமானது நமக்கு சோதனை ஏற்படும் காலங்களில் நம்மை நிலையாக நிறுத்துகிறது. Like Krishna was telling, na sukha dukkha samakrutva, he was advising in the second chapter, happiness, distress, loss, gain, victory, loss, or defeat, it has to be considered in equanimity. பகவான் கிருஷ்ணர் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சுக துக்க சமேக்ருத்வா என்று குறிப்பிடுகிறார். லாபம், நஷ்டம், சந்தோஷம், துக்கம், வெற்றி, தோல்வி, இதை சமமாக பார்க்க வேண்டும் என்று. This is theoretically, it looks like easy, for practically, unless you have the real knowledge, this application cannot come. நாம் இதனை புத்தகத்தில் படிக்கும் பொழுது இது சுலபமாக இருக்கும். ஆனால் இதை செயல்முறைப்படுத்தும் பொழுது அவ்வளவு சுலபமாக வராது. Then this knowledge enables us to understand the Shastras properly. இந்த ஞானமானது சாஸ்திரங்களை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உதவுகிறது. So what is the meaning of this? We need to accept Lord Krishna as the one and the supreme personality of Lord. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள் என்பதை புரிந்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And the demigods are subservient of the supreme. இந்த தேவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய பிரதிநிதிகள், அவருடைய கட்டளைப்படி நடக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And also this knowledge equips us to confront Mayavadis or impersonalists. இந்த ஞானத்தை வைத்துக்கொண்டு மாயாவாதிகள், அருவவாதிகள் அவர்களிடம் கூட நாம் வாதம் செய்ய முடியும். And also this knowledge gives us the confidence in our guna and karma. Chaturvarnyam maya srishtam. So in whatever varna, in whatever ashram you are having, this knowledge gives us the courage, the encouragement to develop ourselves to the next stage, the Vaishnava stage. So இந்த ஞானமானது நாம் எந்த ஆசிரமத்திலோ எந்த வர்ணத்தில் இருந்தால் கூட நமக்கு தைரியத்தையும் நமக்கு உற்சாகத்தையும் கொடுக்கிறது. The good foundation of the transcendental knowledge filters out all our fears and superstitions. இந்த சரியான அஸ்திவாரம், இந்த உன்னத ஞானத்தினுடைய சரியான அஸ்திவாரமானது நம்மளுடைய அறியாமையை போக்கி தெளிவாக்குகிறது. Because our mind very easily gets diverted. நம்மளுடைய மனதானது மிக சுலபமாக பாதையை விட்டு விலகி சென்று விடும். If something is not happening in our life, immediately we go to an astrologer and he says you have to worship this demigod, and we immediately go and do that. நம் வாழ்க்கையில் ஏதானும் நடந்தால் நாம் உடனே ஜோதிடரை அணுகுகிறோம். அந்த ஜோதிடர் இந்த தெய்வத்தை வணங்கு என்றால் அதனை வழிபட ஆரம்பித்து விடுகிறோம். So with this knowledge, the sarva dharman parikyacha, what Krishna says, you will be in a position to understand what Krishna says and you will fully surrender to him. So பகவான் கிருஷ்ணர் சர்வதர்மான் பரித்யஜ என்பதின்படி அவர் என்ன சொல்கிறாரோ இந்த ஞானத்துடன் அவரை நன்றாக புரிந்து செயல்பட முடியும்.
Okay, what is this knowledge we are talking about? We have been talking about knowledge. What is exactly this knowledge? ஞானம் ஞானம் என்று பேசுகிறோமே, இந்த ஞானம் என்றால் என்ன? Is it literacy or illiteracy? இது படித்ததை குறிக்கிறதா, படிக்காததை குறிக்கிறதா? If you see in the present political system, our neighboring state claims the literacy rate in their state is 95%. நம்மளுடைய அண்டை மாகாணம் குறிப்பிடுகிறது அவர்களுடைய படிப்பறிவு வந்து 95% என்று. What they meant by literacy is, if a person signs his name in full signature without a thumb impression, he is known as a literate. அவர்கள் கருத்துப்படி ஒரு படிப்பாளி என்பது ஒருவருக்கு கையெழுத்து எழுத தெரிந்தால் அதுவே அவர்கள் படிப்பாளி என்பதை குறிக்கிறது. Whereas Srila Prabhupada, in his simple wording, he says the knowledge means one who knows that I am not the body. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகவும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார், ஞானம் என்பது ஒருவருக்கு நான் இந்த உடல் அல்ல என்று தெரிய வேண்டும். So one devotee was asking Srila Prabhupada, you have been repeatedly telling I am not the body, I am not the body. Why you are telling like that? ஒரு சீடர் பிரபுபாதரை கேட்கிறார், பிரபுபாதர் நீங்கள் ஏன் நான் உடல் அல்ல என்று திருப்பி திருப்பி சொல்கிறீர்கள் என்று. So Prabhupada was telling, even after I am repeatedly telling, still everybody is in body conscious only. நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கூட அனைவருமே இந்த உடல் என்ற அந்த உணர்வில் தான் இருக்கிறார்கள் என்று. So the knowledge is I am not the body and I am the eternal servant of the Supreme Lord. Jivera Swarupa Hoi Krishnera Nitya Dasa. He is the real knowledge expected from everybody. உண்மையான ஞானம் என்பது என்ன என்றால், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா. ஜீவேர ஸ்வரூபோ ஹோய் கிருஷ்ணேர நித்யதாசா. இதை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if you have really obtained this sublime knowledge, then it has to be applied. இந்த உயர்ந்த ஞானம் உங்களுக்கு தெரிந்துவிட்டால் அதனை உடனே நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும். So this can be achieved only with the constant association with the devotees and patiently approving a spiritual master and submissively serving him. இதை நாம் எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால், பக்தர்களினுடைய சத்சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும், ஆன்மீக குருவை ஏற்க வேண்டும், அடக்கத்துடன் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். Because of our ignorance, false ego and bondage, especially to the results of our activities, we are unable to obtain this knowledge. நாம் நம்மளுடைய அறியாமை, பொய்யகங்காரம், நம்மளுடைய கட்டுண்ட தன்மை, இதனால் இந்த ஞானத்தை பற்றி நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. Unless we get this sublime knowledge, it will be very, very difficult to practice the easy way of spiritual service. இந்த உயர்ந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை எனில் இந்த சுலபமான ஆன்மீக பயிற்சியை நம்மால் செய்ய முடியாது. I'll just tell a small story. In this one, there was a big diamond merchant. நான் இது தொடர்பாக ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு பெரிய வைர வியாபாரி இருந்தார். He was very young. He was having a beautiful wife and a young son. அவர் மிகவும் இளமையானவர். அவருக்கு அழகான மனைவி, அழகான மகன் இருந்தார்கள். So he was doing wonderful service, like in the sense in the industry, he was an expert and he was making lots and lots of money. இந்த வைர வியாபாரத்தில் அவர் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு அளவுக்கு அதிகமான பணத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார். So one day what had happened, suddenly he had a heart attack and he died. ஒரு நாள் திடீரென்று அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டு அவர் இறந்து விட்டார். So the young wife doesn't have any knowledge in the industry and she don't know how to run the family. அந்த அழகான இளம் மனைவிக்கு எப்படி அந்த வியாபாரத்தை நடத்துவது என்று தெரியவில்லை, அவளால் எப்படி குடும்பத்தை சமாளிப்பது என்றும் தெரியவில்லை. So what she did, she has taken one precious stone studded necklace and gave it to her son. அவள் ஒரு விலை உயர்ந்த அந்த வைர நகையை எடுத்து தன் மகனிடம் கொடுத்தாள். And she told the son, just to go and give it to your uncle. That means the elder brother of the deceased person, who is also a diamond merchant.
இதை கொண்டு போய் அந்த இறந்த நபரினுடைய மூத்த சகோதரரிடம் கொண்டு போய் கொடு, அவர் கூட ஒரு வைர வியாபாரி தான். So she said, go and take some money, so with that we will run our family. So நீ போய் இதை கொடுத்து விட்டு பணம் கொண்டு வா, அந்த பணத்தை வைத்து நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை நடத்தலாம் என்று சொன்னாள். So the uncle, when he got the diamond studded necklace, immediately he said, my dear son, I can do one thing for you. I will employ you in my company. I don't want you to give any money. Instead, I will give you salary. You can join for the work. அந்த அவர் சொன்னார், அந்த மாமா, நான் உனக்கு எந்த பணமும் கொடுக்க போவதில்லை, அதற்கு பதிலாக நான் உனக்கு வேலை தருகிறேன், நீ என்னுடைய நிறுவனத்தில் சேர்ந்து வேலை பார்த்து நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறேன் என்று. So the boy started getting salary and he was able to manage the family with the help of his mother. அந்த மகனுக்கு மாதம் வருவாய் கிடைத்தது. அந்த வருவாயுடன் தன்னுடைய அம்மாவை பராமரிக்க முடிந்தது. So the jewel was returned to the mother. அந்த நெக்லஸ் அந்த அம்மாவிடம் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. So in due course of time, after some years, when the mother was thinking about to marry this boy, she was looking for money to perform the marriage. So சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த தாய் தன்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் செய்விக்க ஆசைப்பட்டதால் அந்த திருமணம் நடத்த அவளுக்கு பணம் தேவைப்பட்டது. So she took the same jewel necklace and gave it to the son. This time you go and sell it to your Periyappa, your uncle, so that I can get some money for your marriage. So இந்த தடவை உன் பெரியப்பாவிடம் சென்று இந்த நகையை நீ விற்று பணத்தை கொண்டு வா, அந்த பணத்தை வைத்து உனக்கு நான் திருமணம் செய்து வைக்கிறேன் என்று தாய் சொன்னாள். So when the boy saw the jewel, immediately he was exclaiming, oh mother, what is this? This is not a genuine jewel. This is a fake one. அப்பொழுது அந்த பையன் அந்த நகையை பார்த்து சொன்னான், இது உண்மையான நகை கிடையாது, இது ஒரு பொய் நகை என்று. So immediately the boy took the jewel and ran to his uncle's shop. அந்த பெரியப்பாவிடம் அந்த நகையை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினார். So he was telling, uncle, see, this is a fake jewel. My mother is holding it for so many years. அப்பொழுது இது ஒரு பொய்யான நகை, என் தாய் இதை பல வருடங்களாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார். So the uncle was telling, yes my dear son, I know that. எனக்கு தெரியும் என்று அந்த பெரியப்பா சொன்னார். When the first time when you show me this jewel, I know that. If I told you that time, you might not have believed me. இது முதல் முறை என்னிடம் காண்பித்த போதே எனக்கு தெரியும், ஆனால் நான் உன்னிடம் சொன்னால் நீ அதை நம்ப மாட்டாய் என்று எனக்கு தெரியும். You might have suspected me and you may be thinking that I want to cheat your family. நீ என் மீது சந்தேகப்பட்டு நான் உன் குடும்பத்தை நான் ஏமாற்ற போகிறேன் என்ற சந்தேகம் வந்திருக்கும். So that is why I employed you in my company so that you can know the intricacies of the trade. அதனால்தான் நான் உன்னை என்னுடைய வியாபார கம்பெனியில் சேர்த்து கொண்டேன், நீ எல்லா தொழில் நுணுக்கங்களையும் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று. So this is also when we compare what is happening with the bogus gurus now, we are not in a position to identify who is a genuine guru and who is a fake guru. நாம் பொய்யான குரு உடன் சத்சங்கம் வைத்தால் நமக்கு உண்மையான குரு யார், பொய்யான குரு யார் என்று கூட நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. Because this human form of life is ultimate and only in this life you can decide where you want to go next. இந்த மனித பிறவி மிக மிக அரிதானது. இந்த மனித பிறவியை வைத்துதான் நாம் அடுத்து எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். So the knowledge, the transcendental knowledge is very, very important. With the association with the devotees and with the help of spiritual master, we can get a perfect knowledge. So இந்த உன்னத அறிவு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. நாம் இந்த உன்னத அறிவை பக்தர்களின் சங்கத்திலும் ஆன்மீக குருவின் உதவியுடனும் நாம் இந்த பக்குவமான ஞானத்தை பெற முடியும். Because nowadays we have lots of bogus gurus in the market. So you choose only for your material benefits, completely ignoring the need for this body. நாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த போகஸ் குருக்களை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் ஜட தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டு நாம் முற்றிலுமாக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை விட்டு விடுகிறோம். Because it is the natural tendency that everybody, like I told, the instant result, everybody wanted to enjoy the temporary happiness only.
இது ஒரு இயற்கையான நிலைதான். இந்த உலகில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தற்காலிகமான இன்பத்தை தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They don't show their patience so that they can eternally enjoy the benefits. அவர்கள் தங்களுடைய பொறுமையை வெளிப்படுத்துவதில்லை, ஏனெனில் நிரந்தரமான பலன்களை அனுபவிப்பதற்கு அவர்கள் காத்திருப்பதில்லை. Because we lack the real intelligence, the real knowledge, we fall prey to all these bogus gurus. So நமக்கு என்ன குறை என்றால், உண்மையான ஞானம் என்றால் என்ன, உண்மையான புத்திசாலித்தனம் என்ன என்றெல்லாம் நாம் தெரியாததினால்தான் இந்த போகஸ் குருவிடம் நாம் செல்கிறோம். In Rudra-Gita, Lord Shiva, it's a very beautiful verse. Srimad Bhagavad it is there. Shreyasham iha sarvesham jnanam nishresham param shukam tarati dushparam jnana now vyasana arnavam. That means the translation for this is, in this material world there are different types of achievement. So இங்கே ருத்ரகீதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மிகவும் புகழ்வாய்ந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. இந்த ஜட உலகத்தில் நிறைய சாதனைகள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. But of all of them, the achievement of knowledge is considered to be the highest. இந்த எல்லா சாதனைகளிலும் மிக உயர்ந்த சாதனை என்பது நாம் ஞானத்தை பெறுவதுதான். This knowledge is considered to be the highest because one can cross the ocean of nescience only on the boat of knowledge. ஏனென்றில் இதுதான் மிக உயர்ந்த ஞானம். இந்த ஞானத்தை வைத்துதான் இந்த அறியாமை என்னும் கடலை இந்த ஞானமெனும் படகில் ஏறி நாம் கடக்க முடியும். Otherwise, this ocean is impassable. இல்லையெனில் இந்த கடலை கடப்பது மிக மிக அரிது. So this Janma, this species of life, the human form of life, is meant for acquiring knowledge. இந்த ஜென்மம், இந்த மனித உருவம் எதற்காக என்றால் நாம் ஞானத்தை பெறுவதற்காகத்தான். That is what Krishna is guaranteeing. Even if you fail to get liberated in this lifetime, I guarantee you in your next lifetime I will arrange in such a way you can keep continuing from where you left in your previous life. அதனால்தான் நமக்கு கிருஷ்ணர் உறுதி கொடுக்கிறார், நாம் இந்த பிறவியில் நம்மளுடைய ஞானத்தை பெறுவதற்கு தவறினால் கூட அடுத்த பிறவியில் கண்டிப்பாக நாம் நம் ஞானத்தை பெறுவோம் என்று உறுதி கொடுக்கிறார். We all might have seen young children, very young, 2 or 3 year old, they will be quoting lot of slokas in Bhagavad-Gita. These are all an example in their previous life. Their transcendental knowledge is so powerful that keep getting the same potency in this lifetime also. So நாம் சிறு குழந்தைகள், 2-3 வயது குழந்தைகள் கூட பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை நன்றாக பாராயணம் செய்வதை பார்த்திருக்கிறோம். சோ இது எதனால் என்றால் அவர்கள் தங்களுடைய முற்பிறவியில் அவர்களுக்கு இந்த பக்தி இருந்து அந்த பக்தியினுடைய அந்த சக்தி தான் இப்பொழுது இந்த பிறவியில் தொடர்ந்து அவர்கள் மிகவும் அழகாக பாராயணம் செய்கிறார்கள். Whereas in the material life, whatever position, whatever skills you acquired is only limited for certain period only. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞானமானது எல்லைக்குட்பட்டது. அது சில காலங்கள் மட்டும்தான் நம்முடன் இருக்கும். A great cricketer Sachin Tendulkar or Virat Kohli, in their next lifetime they may not even know what is cricket. மிக சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி, சச்சின் தந்துல்கர் அவர்களுக்கு இந்த பிறவியில் கிரிக்கெட்டை பற்றி தெரியும், ஆனால் அடுத்த பிறவியில் கிரிக்கெட் என்றால் என்ன என்று தெரியாது. Whereas a devotee who has acquired little transcendental knowledge or very perfect in transcendental knowledge is assured of reaching the ultimate destination at a faster rate. ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரை அவருக்கு உன்னத ஞானம், பக்குவ ஞானம் இருந்தால் அவர் அடுத்த பிறவியில் நிச்சயமாக அவர் அதன் பலனை அடைவார். So this is the greatness of this sublime transcendental knowledge, which Krishna says that it has to be acquired. இதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய மிக உயர்ந்த தன்மை. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So this knowledge can be obtained by approaching ourselves into an authorized sampradaya. So இந்த ஞானத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்திலிருந்து நாம் பெற முடியும். So we are all very, very fortunate in this lifetime. We got a wonderful moment of a recognized sampradaya which is followed by Srila Prabhupada.
நாமெல்லாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். அதனால்தான் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றிய ஆன்மீக குரு பிரபுபாதரினுடைய அந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறோம். So like I told, this knowledge has to be expanded. We as the members of this society in this movement, it is our responsibility to inform all those people who lack the intelligence to understand the knowledge. So இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நபர்கள் பக்தர்களின் முக்கியமான கடமை இந்த ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் ஞானம் இல்லையோ அவர்களுக்கு நாம் வழங்க வேண்டும். How Nityananda Prabhu was showing the compassion to Jagai and Madai, we also need, we are not Nityananda Prabhu definitely, of course we are part of Jagai and Madai. We need to show the compassion to all other people who lacks this intelligence to select the knowledge. எப்படி நித்யானந்த பிரபு தன்னுடைய கருணையை ஜகாய் மதாய்க்கு காட்டினார்களோ அப்படி நாம் காட்ட வேண்டும். ஆனால் நாம் நித்யானந்த பிரபு இல்லை, இருந்தாலும் நாமும் ஜகாய் மதாய் போன்றவர்கள் தான். நாம் நம் கருணையை மற்றவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். So by spreading this knowledge, definitely everybody will get benefited. இந்த ஞானத்தை நாம் பரப்புவதன் மூலம் ஒவ்வொருவருக்கும் கண்டிப்பாக பலன்கள் கிடைக்கும். So with that, I will end up my small portion of understanding on this particular sloka. So whatever has attracted you, it is all the mercy of my spiritual master. And if I have fallen down somewhere, if I have communicated anything wrong, I request everybody to kindly forgive me. So நான் எனக்கு தெரிந்த ஞானத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டேன். நான் இது எல்லாமே என்னுடைய ஆன்மீக குருவின் ஆசீர்வாதத்தினால் எனக்கு கிடைத்த ஞானம். நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் என்னை மன்னித்தருளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். So I once again offer my humble obeisances to all the Vaishnavas assembled in this program, and also the Mataji who was translating, and all other people who are behind this service. நான் மறுபடியும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இஸ்கான் சென்னை நிர்வாக குழு ஆர்கனைசர்ஸுக்கும் இந்த என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Prabhuji. Wonderful lecture. Thank you, Mataji. You have done word to word translation. Very nice. Thank you, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Today is a very wonderful session. We know what is really transcendental knowledge. It is just, I'm not, the main thing is, it is not, we are not the body, we are the eternal servant of Krishna. That is transcendental knowledge. And it is compared to a boat. It will cross us from this ocean to material ocean to spiritual planet, and it's also compared to a fire, destroy all our previous sins. And it is a pure, and it is imperishable. Like that, you have explained the qualities of transcendental knowledge, and for that we need to be very patient and humble. That also with so many examples, like how the people are, whoever grow a tree, they have to wait for many years. Like that, one should be very passionate to cultivate this knowledge. And devotees, is there any questions? Please, you can also ask Prabhu. And I have one question on behalf of devotees. Everyone knows this, that from the scriptures they read, they can understand that we are shown Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and it is our the soul's real dharma is to serve the Lord. So everyone theoretically knows this knowledge, and you said this. This is the ultimate transcendental knowledge. So, how, in what way, one who approaches the spiritual master, the same knowledge, after approaching the spiritual master, how it becomes a transcendental knowledge? Hare Krishna. You want me to translate? Okay. வந்து கேள்வி வந்து எல்லாருக்குமே நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்பது தெரியும். ஆனால் இந்த தெரிந்து இது ஏற்றளவில் நமக்கு தெரியும். ஆனால் ஆன்மீக குருவை அடைந்தவுடன்
அவரினுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் எப்படி நாம் சரியாக இது ஆன்மீக உன்னத அறிவு என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம். அதுதான் என்னுடைய கேள்வி. That means he was asking for when the spiritual master is giving this knowledge, how we are accepting it, right, Prabhu? No. Everyone knows this knowledge. Everyone knows theoretically. Yes, this is the real knowledge. I am not this body and the servant of Krishna. Krishna is the supreme personality of God. This knowledge everyone knows. But here, this fourth chapter very specifically stresses that one has to approach the spiritual master to get this knowledge. So they know from other sources, but here it stresses to get it from a spiritual master. Why so? What is the importance of this knowledge getting through from a spiritual master? That's my question. ஆன்மீக குருவின் மூலம் ஏன் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி. Yes, Prabhu. See, why we are telling this has to be taken from the spiritual master. Like I told you in the beginning, any knowledge has to be received in the disciplic succession in the recognized sampradaya. நான் முன்றே சொன்னபடி எந்த ஞானமாக இருந்தாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தின் மூலம் குரு சிஷ்ய பரம்பரையின் மூலம் நாம் பெற வேண்டும் என்று. First of all, everybody is not accepting the fact that I am not the body. They don't know what is the meaning of that I am not the body. முதல்ல எல்லாருக்குமே நான் இந்த உடல் அல்ல என்பதனுடைய அர்த்தமே பெரும்பாலானோருக்கு தெரிவதில்லை. Even they don't accept they are the eternal servant of the Supreme Lord. Hare Krishna, Motherji. அதாவது அவர்கள் பரமபுருஷனுடைய நித்திய தொண்டன் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில் அவர்கள் இருப்பதில்லை. Because of the false ego and the bondage with the material connection, these two facts always they do for their own body. Meaning they wanted to gratify the senses. If somebody is believing that I am not the body, and if somebody is believing that I am the eternal servant of the Supreme Lord, these two aspects will not be there with the majority of the people. பலர் தாங்கள் பொய் அகங்காரத்தினாலும் பற்றுதனாலும் தான் உடல் தான் ஆத்மா இல்லை உடல் தான் என்று அந்த பொய்யான காரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Yes. So why we are approaching a spiritual master, as told in the Shastras, they are the realized souls. நாம் எதற்கு ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியரை அணுகுகிறோம் என்றால் அவர்கள் அந்த உணர்வை பெற்றவர்கள், அந்த உணர்வின் அனுபவத்தை அவர்கள் தெரிந்திருந்தவர்கள். So unless one who knows, if you go and touch the fire, the heat comes, he cannot go and tell. If somebody has visited a foreign country, he cannot come and explain the beauty of that place. ஒருவன் தீயை தன்னுடைய கை விரல்களால் தொடுவதினால்தான் அந்த சூட்டை அவனால் உணர முடிகிறது. அதுபோல ஒரு வெளி தேசத்திற்கு அவன் பயணம் செய்வதால் தான் அந்த ஊரினுடைய அழகை மற்றவர்களுக்கு விவரிக்க முடிகிறது. So I am not the body, I am the eternal servant. The spiritual master has realized it. So that is the reason we want to get the experience from the person who has already experienced it. இதை எவர் ஒருவர் அனுபவித்திருக்கிறாரோ அவர் மூலமாக அந்த அனுபவத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கிற்காகத்தான் ஆன்மீக ஆச்சாரியரிடம் சென்று இந்த ஞானத்தை, இந்த உத்தமமான இந்த அறிவினை பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. Hope this clarifies you, Prabhu. Yes, Prabhu, very much. Exactly, you explained the essence of approaching a spiritual master. Particularly, they are the realized soul. So, because they realize already this knowledge, so that they can also make somebody was asking, one Mr. Rajkumar was asking, Rajkumar Prabhu was asking how to consistently follow this knowledge. இந்த ஞானத்தை எப்படி தொடர்ந்து நாம் நடைமுறையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி. It is a simple comparison. Even in a material life, if you are an engineer, or for an example, you take a doctor. What is happening to the doctor? The doctor might have taken his qualification, say some 15-20 years, but he keeps updating himself with the latest development in the medical industry.
இது ஒரு பௌதீக வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு கல்வி அறிவை போலத்தான் இந்த அறிவு என்பதை நாம் எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒரு மருத்துவ உலகில் 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக பட்டப்படிப்பை பெற்றவர்கள் எப்படி தொடர்ந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்களுக்கு தன்னை உட்படுத்தி கொண்டு அந்த அறிவை அவர்கள் பெறுகிறார்களோ, அது போலவே ஆன்மீக அறிவு என்பது how to keep it, அதை எப்படி நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் with the constant association of the devotees, பக்தர்களோடு தொடர்ந்து சங்கமத்தில் இருப்பதன் மூலமாகத்தான் அந்த அறிவை நம்மால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். நாம் if you are going out from the devotee association, Maya is waiting outside to catch you, so you will fall prey to Maya very very easily. மாயா நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். பக்தர்களுடைய சங்கமத்தில் இருந்து நாம் வெளியேறும் பொழுது அவளால் நாம் பிடித்துக் கொள்ளப்படுகிறோம். So the simple understanding for this question is, you need to keep update with a constant association and your humble submissive service to the spiritual master without getting any false ego, without getting an arrogance that I am a senior devotee. நான் மிகவும் ஒரு முதிர்ந்த பக்தன், மிகவும் மூத்த பக்தன் என்ற ஒரு அகங்காரம் நம்மிடம் செல்லாமல் தொடர்ந்து மிகவும் ஒரு தாழ்மையான நிலையில் நம்மை நிறுத்தி கொண்டு ஆன்மீக ஆச்சாரியருக்கு சேவகம் செய்வதன் மூலமாகவும் பக்தர்களின் சங்கமம் மூலமாகவும் இந்த அறிவினை நம்மால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். This is my understanding. I'm sorry, Prabhu, my line got cut in between due to net issues. No problem. Thank you very much, Prabhu. Very, very nice sessions, wonderful session on the transcendental subject. I hope all the devotees very much benefited by this session, by His Grace, Radha Keshav Prabhu. On behalf of Chennai, we thank very much for this wonderful session by loudly chanting this Hare Krishna Mahamantra one time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So as Prabhu said, that this transcendental has to be circulated, means distributed to all the people. So I request all the devotees kindly share this regular classes to whoever you know, your friend circle and your relatives, whoever it may be. Kindly circulate these details of this session to everybody. Thank you very much. Hare Krishna. Swancha kalpatarupesha kripa sindhute padidana pavanyo vaishnavibhyo namo. Shri Prabhupada ki jai.